యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ చాలా సినిమాలు చేసాం. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం చాలా హ్యాపీగా ప్రతి నిర్మాత ప్రతి సినిమాకి వేల సినిమాలు తీశారు. లాస్ట్ 80-90 ఏళ్లలో వచ్చి అత్యద్భుతంగా తీసాం, బాగా తీసాం, డిఫరెంట్గా ఉంది, ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్తూ ఉంటారు. టుడే విత్ గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ లిబర్టీ అండ్ విత్ పీస్ ఐ కెన్ సే లాస్ట్ 100 సంవత్సరాల ఇండియన్ హిస్టరీలో పౌరాణికాలు వచ్చినాయి, జానపదాలు వచ్చినాయి, సాంఘికాలు వచ్చినాయి, మాస్ క్లాస్ అన్ని రకాల సినిమాలు వచ్చినాయి. దిస్ ఇస్ వన్ ఫిలిం which no producer director has done in the last 100 years. This kind of genre, and I can say proudly with a hand on my heart. And that you will see on February 17th. So the effort of the vision of Sankalp, led by the cast Rana, Taapsee, K.K. Menon, Atul Kulkarni, and a host of other actors. Om Puri Garu, one of the probably the penultimate movie out the last but one movie, Nazar Garu, and this huge amount of our local stars that have been part of this project. Madhi gar camera work, Shekhar Prasad gar editing. It all began with an idea from Sankalp, which our partners Matney and us, we took it as a challenge, which became a small film. Intinte vattudinte antaru chusara, Vamanu nunchi adi Rana anta pedda size perigipindi. So that's how the project changed. And Taapsee has been gracious enough to be part of our project, one of our family members, and she is obviously going through a purple patch. Proud of you, Taapsee. You put pink on the map, and now you are giving the one next to you a run for his money. But this is a film we are exceptionally proud of. Not industrial, we can proudly say this is one of the most unique films. As Telugu's first, you should be proud of this film. And number two, as Indians, each and every one of us, it will be a delight watching this film. It's based on some true events. There is some cinematic liberties we have taken, some kind of fictional element that is incorporated into it. But by and large, the broad contours are in line with historical facts. There's a great amount of research that Sankalp and his team have done. It's about a good year and a half of journey from the day we broke ground to what we have come today. And today is the day we are going to kickstart all of our promotional events. And thanks to Rana, thanks to all the cast and crew, we're proudly bringing this product before you. And I beseech each and every one of you continued support and good wishes for this film. Thank you all once again for taking the time to come here. Matney Entertainments అధినేత జగన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ప్లీజ్ సార్. పాత్రికేయ మిత్రులకు, ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మొట్టమొదటిగా దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ డెడికేటెడ్ టు వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ స్టార్స్, గుడ్ యాక్టర్ మన ఓంపురి గారు. వారు ఈరోజు ఇక్కడ లేనందుకు వీఆర్ రిగ్రెటింగ్ హిస్ డిమైజ్ అండ్ వీ డెడికేట్ దిస్ ఫిల్మ్ టు హిమ్. ఘాజీ ఒకటే ఫిలిం, సేమ్ స్టోరీ, going to release in 3 different languages worldwide, February 17th. Cinema start అయినప్పుడు, after we finish the story, who is the person ఈ సినిమాకు తగ్గట్టు తెలుగులోను, తమిళ్లోను, హిందీలోను మాకు హెల్ప్ చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేసి తీసుకెళ్ళడానికి ముందు తోడ్పడతారని అనుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటి వ్యక్తి పేరు వచ్చింది రానా గారండి. అండ్ ఆన్ రికార్డ్ ఐ థ్యాంక్ రానా గారు. Film started 1 year back nunchi we were doing research and all, and then it started and completed in June. Ippudu February 17th ante almost 7 months of post production chesamandi. The only reason is there's about 70% of CG in it, and that too underwater. And in the Indian history, as PV garu chepparu, it's the first submarine film being coming in Indian cinema. ఇందులో మొట్టమొదటిగా ఫస్ట్ క్రెడిట్ ద వే ఇట్స్ లుకింగ్ మది గారి కెమెరా వర్క్ అండి. అంటే అందరు సినిమాటోగ్రఫర్ బాగుంటారు, కానీ ఉన్నటువంటి టైంలో, ఉన్నటువంటి స్పేస్లో, సబ్మెరీన్ అంటే ఒక 10 feet ఉంటుంది, అందులో చాలా అత్యుత్తంగా కెమెరా వర్క్ చేశాడు తను. సెకండ్ థింగ్, నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఎడిటర్ శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు, వాళ్ళ తోడు సహకారం, అడ్వైజ్ ఆల్వేస్ బీన్ గ్రేట్ టు అస్. ప్రొడక్షన్ డిజైన్ బై శివం అండ్ ది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ that you want to see యాడ్లో చూసిందంతా డన్ బై వాసు. అండ్ దెన్ సంకల్ప్ అండి, మొట్టమొదటిసారిగా హీస్ డెబ్యూయింగ్ యాజ్ డైరెక్టర్ ఇయర్. తను చేసినటువంటి రీసెర్చ్ని ఇంత దూరంగా, ఆల్ ఆఫ్ అస్ సపోర్టెడ్, బట్ రానా, తాప్సీ గారు, కేకే మేనన్ గారు, అతుల్ కుల్కర్ని గారు చాలా తోడ్పడారు. పర్టికులర్లీ దే వర్ కైండ్ ఎనఫ్ టు కమ్ అండ్ డూ అ డ్రై రన్ బిఫోర్ షూటింగ్, because it's a trilingual, coming in 3 different language. It's a nationwide product. And ఇంకో ప్రెజర్ ఏంటంటే, మరి రానా గారు అప్పటికే బాహుబలితో పెద్ద ట్రెండ్ మార్క్ సెట్ చేశాడు. సో దాన్ని మ్యాచ్ కావాలని ప్రయత్నించాము,
ఐ రియలీ హోప్ వీ స్టాండ్ అప్ టు ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్. మరొకసారి మీ మిత్రులకు ఏం చెప్పాలంటే, ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిలిం మేడ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ అ హార్ట్. సినిమా ఎంత చేసినా కానీ అది ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలంటే మీడియా సపోర్ట్ ఉండాలండి. దయచేసి ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ యూర్ డూయింగ్ గుడ్ సపోర్ట్, ఇంకా కొద్దిగా మాకు సపోర్ట్ చేస్తే చాలామంది చేరుతుందని ఆ సహకారంతో మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసిన అందరికీ అతిథులకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ ఫిలింని మనందరికీ అందిస్తున్న ఈ ఫిలిం దర్శకులు సంకల్ప్ గారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్. ఫస్ట్ టైం when I met PV సార్, అన్వేష్ గారు, జగన్ గారు, నిరంజన్ గారు, వాళ్ళకి నేను ఎవరో కూడా తెలియదు. నా ఐడియాని నమ్మి ఇంత దాకా తీసుకొచ్చినందుకు వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సార్. రానా సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళినారు. తాప్సీ గారు, థ్యాంక్ యూ. మీకు ఫస్ట్ నరేట్ చేసినప్పటి నుంచి, ద డే ఐ నరేటెడ్ ద స్క్రిప్ట్ యూ, ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ. మది గారు, ఆ ఇచ్చిన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, ఆ విజువల్ ఏదైతే ఇచ్చిండ్రో, నోబడీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ వర్క్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియన్ సినిమా. శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు, ఎడిటర్. స్క్రిప్ట్ని నేను 140-150 పేజెస్ తీసుకెళ్తే దాన్ని చాపప్ చేసి, ఇది వద్దు, ఇది అవసరం లేదు, ఇది ఉంటే బాగుంటుంది, ఇది లేకపోయినా సీన్ రన్ అవుతుంది అని గైడ్ చేస్తూ తీసుకెళ్ళినారు శ్రీకర్ సార్. మ్యూజిక్ బై కే, అతను చెన్నై బేస్డ్. అమేజింగ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చినారు. జస్ట్ నిన్ననే మొత్తం ఫిలిం మ్యూజిక్ తోటి విన్నాను. అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం. అండ్ నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలితే నా ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిలిం అని. నెక్స్ట్ సీజీ వాసు, నెంబర్ ఆల్మోస్ట్ 2 years ట్రావెల్ చేసాను. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ షాట్ 2-3 times మేము చేసుకుంటూ వెళ్ళినాం. సీజీ ఒక షాట్ చేయాలంటే 4-5 days పడుతుంది. అలాంటిది మా సినిమాలో 700 shots ఉన్నాయి రఫ్లీ. అన్ని గ్రీన్ మ్యాట్, రోప్ రిమూవల్స్ అన్నీ కలుపుకొని, అండర్ వాటర్ షాట్స్ కానీ అన్నీ కలుపుకొని అన్ని 700 ఉన్నాయి. అది పర్ఫెక్షన్ దాకా తీసుకొచ్చి మీ ముందు అది ఇప్పుడు చూసినప్పుడు అది ఎంత రియలిస్టిక్ ఉండేనో దానికి వాసు కారణము. నెక్స్ట్ సెట్ సబ్మెరైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేయడానికి చాలా కష్టాలు పడ్డాం మేము. అది సార్ మీరు ఎప్పుడు రాకముందే మేము స్టార్ట్ చేసిండే సెట్ వర్క్, అది చూసే మమ్మల్ని నమ్మినారు. ఆ సెట్కి కారణము శివంరావు అండ్ మురళి. They both together put in a complete 100% effort to get that exact submarine that is there in Vizag, Visakhapatnam port kada. And na direction department obviously వాళ్ళేని సపోర్ట్ నన్ను గైడ్ చేయకపోతే, సపోర్ట్ చేయకపోతాను ఇంతగానో, రైట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ. ట్రైలర్ మాట్లాడుతుంది, సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక సినిమా మాట్లాడుతుంది, సినిమా గురించి అందరూ మాట్లాడతారు బాగుందని. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ తాప్సీ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం ప్లీజ్. నమస్కారం. యాక్చువల్లీ చాలా రోజు అయింది ఇలాంటి గ్యాదరింగ్లో ఒక స్పీచ్ చెప్పి. సో ఐ థింక్ ఐమ్ అవుట్ ఆఫ్ టచ్ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీచెస్ లేట్లీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ పీవీపీ అండ్ వినయ్ and Sankalp, when they came to me with the offer, time lo they were like, we're not sure if you would want to do it. Endukante oka normally at that time lo I was only taking up full-fledged, like I should have a really good presence in full film. They were like, sorry, girls are not allowed inside submarine. So this is the only way we can get a girl in the film, by making her a refugee. And she'll have her own character, she'll have her own presence in the film. But we can't make her an officer because she can't be in the submarine. So I said, okay, it's a very difficult decision. Kani ilanti films lo to be just a part of it is a big deal. Endukante first submarine, first underwater war film of India, not just Telugu or any other particular language. So I think that was good enough for me to say yes. Also, Sankalp's research, full presentation, little teaser also ready before we started shooting. That was good enough for me to believe in this director. Sankalp, be ready for a lot many speeches coming up. You will have to prepare quite a bit. So producers do have a big part to play in me saying yes, because they could convince me that this is good enough to be there, be part of Ghazi.
Rana, I don't know what to talk about Rana because I know him as a really, really good friend. Ghazi Mundu, actually, we worked in Hindi, in Baby, with a couple of scenes together. Also, we worked in Arambam in Tamil. Ippudu, we only didn't work together in Telugu. So you were like, why? Telugu, we both started off in Telugu, and in Telugu, we are not getting cast together. And finally, I'm happy, maximum numbers of scenes shared between us were in this film only. Even though they are very less, but this was the maximum. I think we need to do a one full-fledged film together. Yeah, now that we are known in all the 3 languages, you know, we are the elite category. Okay, so yeah, I mean, it's such a wonderful feeling to work with him. More than as an actor, I know him as a human being. One of the best human beings you can have around, with bigger heart than his size. Let me tell you that. So yeah. You're welcome. Thank you so much for considering me good enough to be a part of Ghazi. I cannot tell you, Telugu to paatu, actually Hindi lo kuda people are really, really looking forward to it. Akkada kuda when I go out for interviews or wherever, people keep telling me how wonderful the trailer is, how international it looks, and the fact that Karan is supporting it makes it even bigger. So the whole country is waiting for it. I can get those vibes. I think everything is so positive about this film, and I'm so proud that it's coming out of Telugu industry primarily, because that's where I started. So now it feels I can actually show off. So, you know, this is where I started off, and it has taken us to Hollywood standards. Since I was not really part of Bahubali, this is my only claim to fame of international standards. So yeah, thank you so much. This is the best speech I can manage. Thank you. అందరికి నమస్కారం. ఫస్ట్ విచ్చేసిన అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం అండి. ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇంకొక మనిషి క్రెడిట్ ఇవ్వాలండి. అది ఈ సినిమాకి ఏ విధంగా ఆయనకి సంబంధం లేదు. ఇది ప్రొడ్యూసర్ రామ్మోహన్ గారు. ఫస్ట్ నాకు సంకల్ప్ గురించి, ఘాజీ గురించి చెప్పిన వ్యక్తి ఆయన. ఎలా చెప్పాడంటే, ఆయన కార్ రోర్ ట్యాంక్ బండ్లో వెళ్తుంటే ఎవరో ఒక సబ్మరీన్కి సెట్ వేశారు అని చెప్పి దట్స్ వెన్ హీ మెట్ సంకల్ప్. అండ్ సంకల్ప్ గారిని కలిసే ముందు నేను ఆ కథ చదివానండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ టైమ్ అండ్ బాహుబలిలో ఉన్నాను. అండ్ తర్వాత ఆ కథ ఎక్కడుందని ఎతికేటప్పటికీ అది ఇక్కడే ఉంది, పీవీపీ గారి దగ్గర ఉంది అని తెలిసినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేనే కబురు పెట్టడం జరిగింది. దెన్ వీ స్పోక్ అండ్ ఫైనలీ వీ హియర్. చాలామంది అన్నారు ఇప్పుడు బాహుబలి తర్వాత సినిమా, తెలుగులో సినిమా అంటే. ఇప్పుడు నేను చాలామంది రైటర్స్ కానీ, ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ, వివిధ యాక్టర్స్ కానీ, నాతో పనిచేసే వాళ్ళకి కానీ, నేను తెలుగులో ఒక సబ్మరీన్ బేస్డ్ వార్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నా అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాలేదండి. అంటే జనరల్గానే నాకు కొంచెం పిచ్చోళ్ళ చూస్తారు, ఎక్కువ చూసారు అలాగా. బట్ ఇది నేను మా ఎంటైర్ టీం తరపున చెప్పగలుగుతాను. మేము ఈ సినిమా మీద ఖర్చు పెట్టిన డబ్బు, లేకపోతే టైం, ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్, ఇంతమంది కాస్ట్, ఇదే ఒక రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా చేస్తే ఇట్స్ అ వెరీ ఈజీ వే అవుట్. బట్ ద రీజన్ వీ డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ బికాజ్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్ టు డూ. నాకు 32 ఏళ్ళు, నేను గత 20 ఏళ్ళుగా విశాఖపట్నం వెళ్తున్నాను. ఆ సబ్మరీన్ అక్కడే ఆర్కే బీచ్ మీద ఉంది. చాలాసార్లు చిన్నప్పటి నుంచి దాని ముందు ఫోటోలు కూడా దిగాను. ఆ కథ నాకు ఇప్పుడు తెలియలేదండి. అండ్ నాకే కాదు, నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్ళిన చాలామంది వ్యక్తులకు తెలియలేదు. అలానే విశాఖపట్నంలో ఉంటున్న చాలామందికి కూడా తెలియదండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది చెప్పడానికి నేను ఐ వాంట్ టు కోట్ అనదర్ యాక్టర్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. సత్యదేవ్ అని, ఈజ్ నాట్ హియర్ బట్ అనదర్ యాక్టర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. సినిమా షూటింగ్ చివరి స్థాయికి వచ్చినప్పుడు ఒకరోజు నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు, కలవచ్చా అని. చెప్పు ఏంటంటే, వచ్చి భయ చాలా హ్యాపీ భయ ఈ సినిమా చేస్తున్నాను అంటే. సరే 2 నెలల తర్వాత ఇప్పుడు చెప్తున్నావు ఏంటి, రోజు షూటింగ్లో కలుస్తాం కదా అంటే. ఆ చివరన నా స్పీచ్ ఉంటుందండి, మీరు కొన్ని షార్ట్లు చూశారు, బట్ దేర్ అన్ ఎంటైర్ స్పీచ్. అండ్ తను ఆ రోజు ఆ షూటింగ్లో ఉండి సాయంత్రం నన్ను కలిసి ఏమన్నాడంటే, నేను పుట్టి పెరిగింది వైజాగ్, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నాకు ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన కథ, ఇంత గొప్ప కథ మా విశాఖపట్నంలో జరిగింది. ఈరోజు విశాఖపట్నం, అక్కడున్న ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్, అక్కడున్న పోర్ట్ అంత సుఖంగా, అక్కడున్న జనాలు అంత ప్రశాంతంగా ఉన్నారంటే ఆ 71లో ఉన్న ఈ సబ్మరీన్లో ఉన్న ఈ హీరోస్ వల్ల. అండ్ హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ నాకు కూడా ఆ రోజు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినాను, ఎందుకంటే రియలీ దట్ వాజ్ ద రీజన్ వై వీ డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్
చాలా అరుదుగా, చాలా రేర్గా కొన్ని సినిమాలకి ఇలాంటి అవకాశం వస్తుంది, ఒక హిందీలో తెలుగులో చేసే అవకాశం. అండ్ ఇది నేను ఇంకో క్రెడిట్ రాజమౌళి గారికి ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ టైం ఐ టోల్డ్ హిమ్ దిస్ ఐడియా, సార్ ఇలాంటి సినిమా చేస్తున్నా అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ ద వన్స్ హూ పుట్ మీ డౌన్ వెన్ ఐ వాస్ డూయింగ్ దిస్, బట్ హీ వాస్ ద ఓన్లీ మ్యాన్ హూ సెడ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ద రైట్ డైరెక్షన్. అండ్ బాహుబలి అనే చిత్రం ఇక్కడ తెలుగులో తీసి, అండ్ యూ ఆల్ నో వాట్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ ఇస్. And that film really taught me how to dream, how to believe in the product that you are making. And నిజంగా ఒక అద్భుతమైన సినిమా చేయాలంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండక్కర్లే, ఎక్కడున్నా సరే దేర్ ఇస్ అ కంట్రీ అవుట్ దేర్ టు వాచ్ యూ. ఈరోజు బాహుబలి ఈ స్థాయికి లేదంటే, ఒక తెలుగు సినిమా ఈ స్థాయికి లేదంటే ఒక మంచి సినిమాని దేశం అంతా ఆదరిస్తారని. అండ్ సంకల్ప్ గారిని కలవడం జరిగింది. వీ ఆల్మోస్ట్ సాట్ అబౌట్ 6-7 months ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ ఎవ్రీ డే ఇన్ మై హౌస్ ఇన్ ద బేస్మెంట్. చాలా వర్షన్ల తర్వాత వర్షన్లు. యాక్చువల్లీ ఈరోజు కంప్యూటర్లో చాలా పాత వర్షన్ చూసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 10-15 వర్షన్స్ దాకా ఉన్నాయి, వేరే వేరే రైటర్స్ నుంచి, బాంబే నుంచి నాకు తెలిసిన రైటర్స్ కానీ, ఇక్కడ తెలుగులో రైటర్స్ కానీ, తమిళ్లో రైటర్స్ కానీ. అండ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. దాని తర్వాత వెన్ ఇది ప్రొడక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ మ్యాట్ని నిరంజన్ గారు కానీ, పివి గారు కానీ, ఎవ్రీబడి సెడ్ ద వన్ థింగ్ దట్, అంటే ఇది డెఫినెట్గా ఒక అరుదైన జానర్, అంటే వీ కాంట్ స్పెండ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ అ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్, బట్ ద వన్ థింగ్ దే ఆల్ స్టక్ టు సెడ్, వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ ఇస్, ద ఫిల్మ్ షుడ్ లుక్ ఎస్థెటిక్లీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ దానికి ప్రతి స్టెప్, అంటే ఫస్ట్ పివి గారు వెళ్ళి మది గారితో మాట్లాడడం, ఆయన్ని ఈ సినిమా తేవడం, శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు మల్టిపుల్ టైమ్ నేషనల్ అవార్డు విన్నర్, ఆయన్ని తేవడం, ఒక అద్భుతమైన సీజీ టీమ్, ఇలా ప్రతి ఒక్క కోణంలో యాక్టర్స్, కేకే మెనన్ గారు, అతుల్ కుల్కర్ని గారు, ఓంపూరి గారు, నాజర్ గారు, తాప్సీ, ఎవ్రీ వన్ హూజ్ అన్ ఏ లిస్టర్ వాజ్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ నిజంగా ఒక క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ చేయడానికి అందరు వచ్చారండి. అంటే ఈ టైం, అది నేను ఫస్ట్ చెప్పినట్టు, ఈ టైం కానీ ఎనర్జీ కానీ మామూలుగా రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్లో కూడా అందరు పెట్టచ్చు, అదే టైం అదే ఖర్చు, బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కేమ్ టుగెదర్ ఫర్ అ ఫిల్మ్. అండ్ రైటర్స్గా ఇంకో 2 వ్యక్తులకు నేను క్రెడిట్ అవ్వాలి, ఒకటి అతుల్ కుల్కర్ని గారికి, ఇంకోటి కేకే మెనన్ గారికి. యాజ్ మచ్ as they were actors, they were also writers on this film. చాలాసార్లు మా సీన్లు చేసేటప్పుడు అతుల్ గారు ఆయన సీన్లు లేకపోయినా కూడా మేము ఆయన ఫోన్తో మాట్లాడి కరెక్షన్లు చేసి నా స్పీచ్లో పైకి కిందకి వెళ్ళి చేశారు. సో దట్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ క్రెడిట్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ దెమ్ విత్. దాని తర్వాత ఈ సినిమా అయిపోయిందండి, షూటింగ్ అయిపోయింది, సినిమా అయిపోయింది. ఇప్పుడు సరే ఎంత బోల్డ్గా ఎన్ని చేసాం, అంత మాట్లాడుకోవడానికి అంత బాగుంది, ఇంకా ఎవరికి చూపించలేదు సినిమా. The first audience of this film was, apart from all of us in the film, was Mr. Karan Johar and Anil Tadani. ఇంతకుముందు వాళ్ళ దగ్గరికి నేను బాహుబలి ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ టైం చూపించడం జరిగింది. దాని తర్వాత వాళ్ళు డెఫినెట్గా తెలుగు సినిమాలు ఏం జరుగుతున్నాయి, ఎలాంటి తెలుగు సినిమాలు జరుగుతాయి కాన్స్టెంట్గా చూస్తున్నారు, బట్ నథింగ్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ దే గాట్ అట్రాక్టెడ్ టు. వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సినిమా నచ్చుద్దా నచ్చదా ఇలాంటి ఒక, అండ్ ఆ టైంలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ సీజీ చాలా తక్కువ అయింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ సీజీ అయింది, సెకండ్ హాఫ్ సీజీ కూడా లేకుండా చూపించాను, అసలు సౌండే లేకుండా చూపించాను. 3 times in the film they clapped, and the first thing is they got up and they said we are doing this film. And to me that was the biggest assurance అండి. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి సినిమాతో తీసుకుని there is nothing they can say no, that's the easiest thing that they could say. వాళ్ళు తీసుకుని వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు, సెకండ్ ఈ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన వాయిస్ ఓవర్ ఉంటుందండి సినిమా బిగినింగ్లో. ఇప్పుడు మా మైండ్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇస్తే చాలా బాగుంటుందని అందరూ అనుకుంటాం, ఎందుకంటే దట్స్ ద బెస్ట్ వాయిస్ దట్ యూ కెన్ ఎవర్ హియర్. బాంబేలో చాలామంది చెప్పారు, చిచి ఆయన చేరు ఇలాగా ఎంత బోల్డ్ మంది అడుగుతూ ఉంటారు వాయిస్ ఓవర్ అని, ఇప్పుడు ఆయన ప్రతి సినిమాకి చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్ వోంట్ బీ ద ఫ్యాక్ట్. సరే మ్యాక్సిమం ఏమంటారు, నువ్వే కదా చెప్పేది ఆయన, సరే నువ్వైతే తీసుకోగలుగుతాను, ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పి ల్యాప్టాప్ తీసుకుని ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఫస్ట్ టైం ప్రోమో చూపించానండి. చూపించిన వెంటనే ఈ సినిమాకి నేను ఏం చేయాలన్నారు, సార్ వాయిస్ ఓవర్ స్క్రిప్ట్ ఉందన్నారు. నిజంగా ఆ రోజు నా దగ్గర స్క్రిప్ట్ లేదు. నెక్స్ట్ డే ఆ స్క్రిప్ట్ తీసుకుని ఆయనకి ఈమెయిల్ చేసే టైంలోకే ఆయన సెక్రటరీ నాకు ఫోన్ చేసి స్క్రిప్ట్ వచ్చిందా, వచ్చిన వెంటనే డబ్బింగ్ థియేటర్ మేము బుక్ చేయాలన్నారు. అండ్ ఇచ్చిన 20 నిమిషాల్లో ఆయన చెప్పేశారండి. సో నిజంగా అది ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు లాంటి ఒక ఆయన చూసి ఒక ఫిల్మ్కి వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అ నార్మల్ థింగ్, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ విల్ బీ ఈజీలీ బీ డన్. అండ్ దాని తర్వాత దట్స్ వెన్ ఐ గాట్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండి, దట్ దిస్ ఇస్ అ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ అండ్ విత్ ఆల్ హార్ట్ ఎవ్రీబడి డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ యూట్యూబ్లో ఫస్ట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు వితిన్ అబౌట్ 24 hours there were 20 million views. అది నేను ఇప్పటివరకు వినలేదండి ఆ నంబర్.
నా సినిమాలు కాదు, వేరే మామూలుగా జనరల్గా వచ్చే సినిమాలు కూడా ఇన్నని ఒక స్థాయికి వెళ్ళింది. అంటే 2 కోట్ల వ్యూస్ అనేది ఇట్స్ మన తెలుగులో వి డోంట్ ఈవెన్ హియర్ ఆఫ్ దోస్ నంబర్స్. బట్ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ విత్ అక్కడి నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు, అంటే ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ హూ సీన్ ద ట్రైలర్. ఎందుకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రభు గారు కూర్చున్నారు, ఎప్పుడు నాతో అంత హ్యాపీగా రియాక్ట్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ టైం. సో బట్ అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ హూస్ బిన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. I know things haven't been easy. It's a very difficult film to make. It was very tiring. It was not the smoothest ride on the submarine, but finally here you go. We have the biggest, the first underwater war film in India ever. So first అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలండి. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న మీడియా మిత్రులందరికీ, ఈ సినిమా వాజ్ మేడ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్ట్. దట్ ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ, బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఎవ్రీ డే. తెలుగులో ఇలాంటి సినిమాలు రావాలని నాకు ఇప్పటి నుంచి ఆశ ఉంది, బట్ వస్తాయో లేదో కూడా నాకు తెలియదు, బికాజ్ దెల్ బీ వెరీ ఫ్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్. అంటే ఇది ఒక టీం మొత్తం కలిసి రావాలండి దీనికి, వెదర్ ఇట్స్ ద యాక్టర్స్, వెదర్ ఇట్స్ ద ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్ అండ్ ది ఎంటైర్ క్రూ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. సో ఇది ఈ సినిమాతో సాధ్యమైంది. ఐఎమ్ హోపింగ్ ఇలాంటి సినిమాలు తెలుగులో ఎక్కువ వచ్చి, అండ్ ఐ హోప్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇలాంటి సినిమాలకు నాంది పలుకుద్దని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ సో దట్స్ ఆల్ అండి. February 17th is when our film is out. It's హిందీలో, తెలుగులో, తమిళ్లో. అండ్ ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ ఇట్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇట్, అండ్ మే మెనీ మోర్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్ కమ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు అయిపోయిన వెంటనే కొద్ది రోజుల్లో వి జస్ట్ ఫైనలైజింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్ అండి. అది ఆ స్క్రిప్ట్ వర్జన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఐ లెట్ యూ నో ఫస్ట్. ఐ వుడ్ లైక్ టు, ఆశ అయితే ఉందండి. అంటే there are very few names. I first want to go to them and then would like to tell you. Keep saying that people look at you as a madman. Allalena. When you talk about this film, right? So was the reaction more like, are you serious? You're doing that film because of the how difficult it is? Or is it due to like there is no audience for me? What was that reaction? ఇప్పుడు ఇది ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలా, తెలుగులో చెప్పాలా? తెలుగులో చెప్పాలి. ఓకే, అంటే అర్థం కాలేదు ఇంగ్లీష్లో అడిగితే. ఒకటి నిజంగా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారో ఆ రోజు నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ఫస్ట్ సబ్మరీన్ వార్ ఫిల్మ్, ఇండియా, విశాఖపట్నం పోర్ట్, 1971, ఇండియా పాకిస్తాన్ అనేసరికి ఎక్కడో ఎగిరిపోయింది. అంటే వీడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, హీరోయిన్ ఎవరు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు, సాంగ్స్ ఏంటి, ఈ గోల్లో ఉన్నారు తప్పితే దే డింట్ ఈవెన్ క్యాచ్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు టెల్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి రెఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి నాకు ఇంకో సినిమా లేదండి చెప్పడానికి. ఇండియాలో ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి లేవు, రాలేదు. సరే హాలీవుడ్లో వచ్చినాయి, ఒక U571, హంట్ ఫర్ రెడ్ అక్టోబర్ అలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి, బట్ ఆ సినిమాలు చూసి ఉండరు వీళ్ళు. సో నౌ ఐ డెంట్ హ్యావ్ అ రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ టు టెల్ దెమ్ వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ టిల్ ద డే ఐ హెడ్ దిస్ ప్రోమో రెడీ. సో వన్ ఈజ్ ఫోన్ చేసి, అంటే నేను ఎంతమందితో చెప్పానో నాకు గుర్తులేదు, బట్ ఐ నో ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ హూస్ కాల్డ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ మోస్ట్ స్టార్స్, ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ హూస్ కాల్డ్ మీ పర్సనలీ. They haven't done it even for many of my films, obviously, but this is the film that they called me for. And they were very excited that I did a film like this. So, whatever the result of this film is, I would be extremely proud that I'm part of this. What about the physicality involved in the film? Like it must be quite physically and mentally grueling. It was mentally challenging because I was shooting for a film called Bahubali before this, and I didn't look anything like that at that point. I don't know if you remember Bahubali, చూసారండి అందరూ? చూసారా? సో ఆ సినిమాలో నేను ఇలా కనిపించను. అండ్ I mean, when you had to make a shift to this film, obviously it requires a lot of training first and looking the part. And the beautiful thing was Sankalp was very clear as to how the protagonist has to look, how Arjun has to look. So I followed orders and I went forward doing the film. How difficult was it to pull through that naval lingo and also? ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ రాసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అ కాన్వర్సేషన్ దట్ సంకల్ప్, మీ, ఆజాద్ గారు, నిరంజన్, who had at one, Gangaraj garu, we had at that one writing table. ఇప్పుడు ఇది 1971లో జరిగింది కదా, అప్పుడు మాట్లాడే తెలుగు ఇప్పుడు మాట్లాడే తెలుగులో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఆ వర్జన్కి వెళ్ళిపోతే దే లాట్ ఆఫ్ అవర్ ఆడియన్స్ మైట్ నాట్ ఈవెన్ క్యాచ్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ దట్ వీ డిడ్ విత్ బాహుబలి ఆల్సో. యూ విల్ నాట్ సీ హెవీగా పౌరాణిక భాష వాడుకో ఉండదు. అండ్ ఈ రోజు మాట్లాడినట్టే ఉంటుంది, బట్ దే విల్ బీ అ లాట్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఎవ్రీ లైన్ దట్ ఈస్ స్పోకెన్. అంటే ఒక నేవీ ఆఫీసర్ అంటే ప్రతి లైన్ మెజర్ అయి ఉంటుంది, ప్రతి
అక్షరం మెజర్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దట్స్ హౌ ద లైన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ హెవ్ బిన్ రిటన్. Other war films like LOC and Kargil, they came like 10 years back. No, why 45 years it took? I mean, I was just wondering why it took 45 years. I am wondering the same thing. అలా అనుకున్నాను. పిల్లడు కూడా ఉన్నారు, పిల్లలు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళకి. థ్యాంక్ యూ. అది నేను కాంప్లిమెంట్లా తీసుకుంటాను. నిదానంగా చెప్పేసాను. థ్యాంక్ యూ. నేను ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ ఇచ్చండి ఆస్ట్రేలియాలో, ఎంఎఫ్ఏ మాస్టర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ 5 years బ్యాక్. వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అయినా, ట్రై చేసిన ఏం కాలేదు. ఫైనలీ ఒక స్క్రిప్ట్ ఎవరు తీయంది, ఎవరు చెయ్యంది, అసలు ఇండియన్ సినిమాలో కనిపించింది రాంది తీద్దాం అనుకున్నా. అదే ఈ స్క్రిప్ట్. చాలామందిని అప్రోచ్ అయినా. స్టార్టింగ్లో చెప్పిన, ఇంతకుముందు రానగా చెప్పినట్టు సబ్మెరైన్, 1971 వార్, ఇండోపాక్, సముద్రంలో వార్ అవుతుంది, పాటలు లేదు, హీరోయిన్ లేదు, ఐటమ్ సాంగ్ లేదు, కామెడీ లేదు. ఇన్ని చెప్పిన తర్వాత ఎవరు రాలేదండి. ఆ తర్వాత అది అప్పుడు అర్థమైంది. అప్పుడు అది తర్వాత చిన్న ట్రయల్ నేను చేసాను. నేనే ఒక చిన్న సెట్ క్రియేట్ చేసి, నా ఫ్రెండ్ వాసు ఓడిట్ సీజీ, అతనితో కొన్ని షార్ట్స్ ప్లాన్ చేసుకొని, అండ్ దెన్ I forced myself into his mind. ఎస్. నేను పాకిస్తాన్ సైడ్ ఫాలో కాలేదు, ఇండియన్ సైడ్ ఫాలో కాలేదు. రెండు డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. నేను నా ఓన్గా ఫిక్షన్ కంప్లీట్లీ క్రియేటివ్ థాట్ ప్రాసెస్ మొత్తం విన్నా. గాది అనే సబ్మెరైన్ మునిగిపోయింది. ఇట్ శాంక్, సీబెడ్ కర్ పడిపోయి ఉంది. అది ఫ్యాక్ట్. అది ఎందుకు పడిపోయిన కారణము, అది రీజన్ మేము ఒక సినిమా ఇమాజినేషన్ తోటి క్రియేట్ చేసింది. December 8, 1971. First of all, ఇది ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో ఇట్స్ అ క్లాసిఫైడ్ ఫైల్. సో నన్ ఆఫ్ us here will ever know the truth. There is many people in the Navy, many people on both sides of the country of India and Pakistan who will have many versions of it. Like when నాకు ఈ కథ ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు, ఈ కథ గురించి కనుక్కుందాం, లెట్ మీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ది స్టోరీ ఇస్ ఫస్ట్ అని నేను చాలా మందితో మాట్లాడాను, వెదర్ ఇట్స్ ఎక్స్ నేవీ మెన్. Now obviously there, like he said, it's an inspired story. It's అక్కడ ఘాజీ అనే సబ్మరీన్ ఉంది, మునిగిపోయింది. అక్కడ మన సబ్మరీన్, మన ఆర్కే బీచ్లో యాజ్ అ విక్టోరియస్ వన్, ఇట్స్ దేర్. అండ్ దిస్ హ్యాపెండ్ in the midnight of 1971, the 3rd and 4th. That midnight is when the story actually happened. Dan tarvata the India-Pakistan war was declared, and December 4th is known as the Indian Navy Day, and after this record. So చాలా అంటే ఇప్పుడు నిజానికి దూరంగా కొన్ని సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నిజంగా ఒక సబ్మరీన్లో చూస్తే దే వేర్ యూజ్ అండ్ త్రో క్లోత్స్. కానీ మేము ఎందుకు అది వాడలేదంటే, మన రెగ్యులర్ సివిలియన్స్కి మనం సినిమాలు చూసేటప్పుడు ఒక ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ అంటే మనకు తెలియని ఒక డిసిప్లిన్ అనేది వీల్ హ్యావ్ టు సీ ఇట్ విత్ దోస్ ఐస్. సో వీ టుక్ దట్ లిబర్టీ టు యూజ్ యూనిఫార్మ్స్ ఇన్సైడ్ అ సబ్మరీన్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ యాక్యురేట్, మేక్ ఇట్ లుక్ మోర్ ఆథెంటిక్ ఫర్ ద లేమ్యాన్, నాట్ ఫర్ ఆథెంటిసిటీ. అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా నేవీ వాళ్ళ కోసం తీసింది. ద రియల్ ఐడియా బిహైండ్ దిస్, ఆర్ ద రియల్ రీజన్ వై ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఇస్, there are many films today in India that glorify police officers. There are many films in India that glorify the Navy, the Army. But I haven't seen a film that has glorified the Navy. We're one of the largest, we're the 6th or 7th largest Navy in the world. And I think they have every right to be glorified in cinema. And I think it's important for these stories to be told to the common auditorium today. And that's mainly the reason.
ఒకటండి, అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు చాలా తక్కువ కథలకి ఈ అవకాశం దొరుకుతుందండి. అంటే ఇది జరిగింది ఏంటంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యన జరిగిన ఒక కథ. సో ఇట్ ఈస్ అ నేషనల్ స్టోరీ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఇది విశాఖపట్నంలో జరిగిన కథ. సో ఇట్ ఈస్ అ రీజనల్ స్టోరీ ఆల్సో. సో లైక్ ఐ సెడ్ చాలా రేర్గా వస్తాయండి ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్. అంటే ఒక కథ రెండు భాషలు లేకపోతే 3 భాషల్లో తీయడానికి అవకాశం. సో దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫిల్మ్స్. అండ్ నాకు చాలాసార్లు వేరే స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్స్లో వీటిల్లో ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ కథ కానీ ఇలాంటి కథలు చెప్తే చాలామంది అనేవారు, అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వై దే సే దోస్ థింగ్స్, బట్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ కామన్లీ సెడ్ థింగ్. సార్ తెలుగులో అలాంటి చూడరు సార్, అంటే అది ఇండియా పాకిస్తాన్ అంటే అది ఎక్కడో బార్డర్లో జరుగుతూ ఉంటుంది, అది మన దేశం నుంచి మా హైదరాబాద్ నుంచి కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కానీ చాలా దూరంగా జరుగుతూ ఉంటాయని ఒక కన్సెప్షన్ ఉంటుంది. బట్ టుడే నోబడీ విల్ కాల్ దిస్ స్టోరీ నాట్ ours because it happened right in front of us. So that's the reason why there were 2 languages in this film. Because she's a very fine actor, and see, she's an extremely fine actor, and I don't have to prove that to you, because the last film that she did was a film called Pink that released, which is by far one of the best films that I've seen in the last couple of years in Indian cinema, and that's the reason Taapsee is there in this film, and we are very, very happy. Though it's not lengthwise, it's not a very long character. It comes at a very important time in the film, and she did a part very, very beautifully. All the characters in this are fictional. ఒక 20-30 షార్ట్స్తో స్టార్ట్ చేసిన సినిమాలు అంతానే పెట్టుకుందామని. ప్రొడక్షన్ హౌస్ వచ్చిన తర్వాత, పీవీ గారు వచ్చిన తర్వాత, మ్యాట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత 700 షార్ట్స్కి వెళ్ళిన. అంటే దీంట్లో ద పర్సన్ యూ డోంట్ సీ హియర్ ఇస్ నిరంజన్, హూ ఇస్ మై బ్రదర్, మై బ్లడ్ బ్రదర్, హూ వీ హెవ్ ట్రావెల్ టుగెదర్. క్షణం చేసాం, ఇప్పుడు వచ్చేసాం. మాకెప్పుడు వి బోత్ ఆర్ మూవీ బఫ్స్. ఒక ట్రూ స్టోరీ బేసిస్ మన తెలుగులో ఇండియాలో సినిమాలు రావని, నిన్న కాక మన హ్యాక్స్ ఆరెడ్జ్ వచ్చింది. దర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ మేడ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఈవెంట్స్. మన ఇండియాలో ఎప్పుడు ఇంకా అటెంప్ట్ చేయలేదు అలా, ఎందుకని ఒక థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. అదే టైంలో సంకల్ప్ వచ్చి విజన్ చేయటం. ఎస్, ద ఎకనామిక్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ వాజ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎ ఛాలెంజ్. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, I'd like to use the expression, yes, we had beer money, but we had champagne taste. So we have to live with that. And Rana helped us a lot. ఇప్పుడు రామ వచ్చిన తర్వాత of course trilingual అయింది, and he also contributed in a big way. On record, I would like to thank him. మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత అన్ని డిస్క్లోజ్ చేస్తాను మీకు నేను ఒకసారి. బట్ నిరంజన్ గారు అండ్ వీ హెవ్ డిసైడెడ్ దట్ హోప్ఫుల్లీ అఫ్ కోర్స్ విత్ రానా అండ్ ఆల్ ద టీమ్, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ బీయింగ్ ఇన్ ప్లేస్, మీడియా మిత్రులందరికీ we will show the film before, and this is our way of giving back to the ticket తగాలని చెప్పట్లేదు నేను. This is where we like to show our patriotism and our nationalistic instincts and our pride for the country in a small way. And ప్రతి ఒక్కళ్ళు 10 సినిమాలు చూస్తారు, సంవత్సరానికి 100 సినిమాలు చూస్తారు. మా రిక్వెస్ట్ అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఈ ఒక్క సినిమా చూడండి. దట్స్ మై రిక్వెస్ట్. Absolutely, we need your support. But I can assure you, Andy, all of us, on behalf of all of us, you'll be proud of this film. Is this story based on anywhere close to the Shahid Ghazi? Based on వాళ్ళ సైడ్ని గ్లోరిఫై చేసుకుంటారు. నథింగ్. సూపర్ చేసినాడు. అది ముంగిపోయి అక్కడనే ఉంది. Things. For me, I get excited by content, I get excited by stories, and I go ahead and do them. And that's how I planned all my life. To me, the cinema is far bigger than the actors or their careers or filmmakers or anything. There's a story to tell, and it has to be told. We are just mere instruments telling that story. And yes, I am very, very happy that this is the next film after Bahubali. again it involves a lot of physical transformation and a lot of That's my job. but what were you going through, because back to back films, working again, body
young enough first. I don't look very young, but I am actually very young. And అంటే ఒకటండి, అంటే if you're regularly into fitness and all of those, you will understand that this is not a very complicated process. There's a certain science to it. ఆ సైన్స్ని ఫాలో అయ్యి, ఆ డయట్ని ఫాలో అయ్యి, ఆ వర్కౌట్ రిజిమ్స్ ఫాలో అయితే ఇట్స్ క్వైట్ గుడ్ నాట్ రెడ్యూస్. ఒకటండి, అంటే 100%. అంటే విత్ బాహుబలి యూ లెర్న్ అలాట్. ఐ డిడ్ బాహుబలి for 4 years. So most of my understanding or experience that I have comes from that film. So now with the, definitely I'm saying 100% I've matured as a person, I've matured as an actor and all of those. So yes, 100% I'd say it became easier. వెయిట్ తగ్గానండి అంతే. వెయిట్ తగ్గలేదు, హైట్ తగ్గలేదండి, కొంచెం రూఫ్ పెంచాం అంతే. I wrote that book to get the script copyrighted. That's the only reason I made that book. అంటే కమింగ్ టు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఐ డోంట్ నో హౌ టు కాపీరైట్. అంటే ఒక మెంబర్ కావాలి, రైటర్ మెంబర్ అసోసియేషన్లో పోవాలి, అక్కడ పోయి స్టాంపింగ్ తెప్పించుకోవాలి, అవన్నీ నాకు అర్థం కాలేదు. సో ఐ జస్ట్ మేడ్ ఏ PDF స్క్రిప్ట్ అండ్ అమెజాన్లో పెట్టేసి అప్లోడ్ చేసేసిన. బట్ దట్ బుక్ అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఓన్లీ ద పాయింట్ ఇస్ Ghazi sinking. It's published. You can buy it. Yeah. It's there in Amazon. సినిమా ఎలా జరిగింది అనేది దానికి మెయిన్ సహకారం నాట్ జస్ట్ టైమ్ వైజ్, ఎఫర్ట్ వైజ్, బట్ ఫినాన్షియలీ ఆల్సో రానా. హీ హెస్ వర్క్ విత్ అస్, ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్నర్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్, మది కానీ శ్రీకర్ గారు కానీ అందరూ, ఎవ్రీబడి హెల్ప్డ్ అస్. For everyone, they said this is like a mission, let us all chip in, and everybody supported us in the process. And I want to thank Rana and everybody for making this happen once again. Please subscribe TFC Media channel for more information and latest current updates. Thank you. Do subscribe to TFC Media channel for more celebrity updates. Hi guys, in Minikali, all the best to TFC Media. Please subscribe and encourage it. Hi, this is Heba Patel. Please subscribe to TFC Media channel for interesting videos and updates. Please do subscribe to TFC Media channel for more celebrity updates. For more celebrity updates, please subscribe to TFC Media. Hi, this is actress Nandita Shweta, TFC Media Private Limited. All the best.